హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్. ఈ టాపిక్లో టంగ్స్టన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి 3mm థిక్ అల్యూమినియం షీట్పై మానిటర్ స్క్వేర్ బట్ జాయింట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ అంశం ముగింపులో మీరు నేర్చుకునేది డిమెన్షన్ ప్రకారం అల్యూమినియం షీట్లను సిద్ధం చేయడం, స్క్వేర్ బట్ జాయింట్ సెట్ చేయడం, GTAW ప్రక్రియను ఉపయోగించి జాయింట్ ఫ్లాట్ పొజిషన్లో వెల్డ్ చేయడం, సర్ఫేస్లో ఏదైనా లోపాలు ఉన్నాయేమో తనిఖీ చేయడం. ఇప్పుడు గ్యాస్ టంగ్స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రక్రియను ఉపయోగించి అల్యూమినియం షీట్ 3mm మందంతో మానిటర్ స్క్వేర్ బట్ జాయింట్కు అవసరమైన సాధనాలను చూద్దాం. స్టీల్ రూల్, స్క్రైబర్, బాల్ పిన్ హ్యామర్, ట్రై స్క్వేర్, టాంగ్స్, స్టీల్ వైర్ బ్రష్, ఫిల్లర్ రాడ్, వెల్డింగ్ టార్చ్, కీ అండ్ స్పానర్, హెల్మెట్ టైప్ స్క్రీన్, గ్యాస్ రెగ్యులేటర్ కమ్ ఫ్లో మీటర్, వెల్డింగ్ పవర్ సోర్స్, షీల్డింగ్ ఆర్గన్ గ్యాస్ సిలిండర్, టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్, ఫుట్ స్విచ్, సెంటర్ పంచ్. ఇప్పుడు GTAW ప్రక్రియను ఉపయోగించి ఫ్లాట్ పొజిషన్లో 3mm మందం అల్యూమినియం షీట్పై స్క్వేర్ బట్ జాయింట్ కోసం ప్రీ వెల్డింగ్ ప్రక్రియను చూద్దాం. అల్యూమినియం షీట్ను కత్తిరించండి. 150mm పొడవు, 50mm వెడల్పు మరియు 3mm మందంతో కత్తిరించండి. వెల్డింగ్ కోసం స్క్వేర్ బట్ జాయింట్ ఉపయోగించండి మరియు టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ షీట్లను సెట్ చేయండి. ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్తో టాక్ వెల్డ్ జాయింట్లను చేయండి. వన్ 1.5mm ఏకరీతి రూట్ గ్యాప్తో చేయండి. ఇప్పుడు టంగ్స్టన్ ఇంటర్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ప్రక్రియను ఉపయోగించి ఫ్లాట్ పొజిషన్లో 3mm మందం అల్యూమినియం షీట్పై స్క్వేర్ బట్ జాయింట్ కోసం వెల్డింగ్ ప్రక్రియను ఎలా నిర్వహించాలో చూద్దాం. వెల్డింగ్ టేబుల్పై స్క్వేర్ బట్ జాయింట్ను సెట్ చేయండి. ఇచ్చిన విధంగా వివిధ పారామీటర్స్ ఎంచుకోండి మరియు వాటికి అనుగుణంగా వాటిని సెట్ చేయండి. అల్యూమినియం షీట్ల అంచులను శుభ్రం చేయండి. సర్ఫేస్ శుభ్రపరచడానికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వైర్ బ్రష్ ఉపయోగించండి. టంగ్స్టన్ 2mm డయా ఎలక్ట్రోడ్ని ఉపయోగించండి. గైడ్లైన్స్ ప్రకారం కరెంట్ని సెట్ చేయండి. లెఫ్ట్ వర్డ్ టెక్నిక్ ఉపయోగించి జాయింట్ని ఫ్లాట్ పొజిషన్లో వెల్డ్ చేయండి. వెల్డింగ్ సమయంలో అండర్ సైడ్ బీడ్కు మద్దతు ఇవ్వడానికి దిగువ భాగంలో టెంపరవరీ బ్యాకప్ ఇవ్వాలి. వెల్డింగ్ అంతటా యూనిఫామ్ ఆర్క్ని నిర్వహించండి. వెల్డింగ్ సమయంలో ఎండ్ క్రేటర్ నివారించండి.
ఇప్పుడు మనం టంగ్స్టన్ ఇంటర్ గ్యాస్ ప్రక్రియను ఉపయోగించి ఫ్లాట్ పొజిషన్లో 3mm అల్యూమినియం షీట్పై స్క్వేర్ బట్ జాయింట్ కోసం అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలను పరిశీలిస్తాము. విద్యుత్ కనెక్షన్ గట్టిగా ఉందని నిర్ధారించుకోండి. సరైన కలర్ లెన్స్లను ఉపయోగించండి. ఆర్క్ ఖాళీ కళ్ళతో చూడవద్దు. సరైన బట్టలు ధరించండి. ఎల్లప్పుడూ వెల్డింగ్ యంత్రాన్ని సరిగ్గా ఆర్త్ చేయండి. ఎడమ వైపుకు వెళ్ళండి. ల్యాక్ ఆఫ్ పెనిట్రేషన్. క్రాక్స్. బ్లో హోల్స్. రీక్యాప్. ఈ టాపిక్లో మనం నేర్చుకున్నది డైమెన్షన్స్ ప్రకారం అల్యూమినియం షీట్స్ని రెడీ చేయడం, స్క్వేర్ బట్ జాయింట్ సెట్ చేయడం, లెఫ్ట్ వర్డ్ టెక్నిక్ యూస్ చేసి ఫ్లాట్ పొజిషన్లో వెల్డ్ చేయడం, సర్ఫేస్లో ఏదైనా ఎర్రర్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం.